Okay. Here marks. So here is the data. Student who got marks in maths exam. Then number of students. So number of students. So marks is 0 to 10, 10 to 20, and 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50, like this. Number of students got 3 marks, and here 2 marks, and here is 2 marks, and here 3 marks, and here 1 mark. So you have to draw cumulative frequency. What are the things you have to add here? In third column, what is the things you have to find? So you want to draw cumulative frequency. நீங்க cumulative frequency draw பண்ணணுமா? அப்ப இந்த third columnல நீங்க என்ன எடுப்பீங்க? எதை எடுக்கணும்? இந்த கூட்டி இந்த மூணு cumulative frequency. Cumulative frequency. So this is called cumulative frequency. So cumulative frequency. So here is 3, 3, and after that 3, 2, 8, 3 into 5, 5 into 7, 7 to 10, 10, 1, 11. This is cumulative frequency. So here I am going to sketch the cumulative frequency graph. So one thing is cumulative frequency. Another one is marks. So it starts from 0, 10, and 20, and 30, and 40, and 50. So this is, I can say, this is marks. And here cumulative frequency. This is cumulative frequency. So 1 cumulative frequency is high, no? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So first thing, initial point is my lower limit. So what is my initial point? So starting point is 0. After that, I have to consider upper limit and cumulative frequency. Upper limit is 10, cumulative frequency is 3. Upper limit is 20, cumulative frequency is 5. And upper limit is 30, then cumulative frequency is 7. And upper limit is, sorry, here upper limit is 30, no? Upper limit is 30 and cumulative frequency is 7. Then upper limit is 40 and here 10. And upper limit is 50, here 11. So your cumulative graph is like this. So right. So this is your cumulative frequency graph. Did you get the idea? Yes, sir. Yes, sir. Right. So what is the benefit of cumulative frequency? அப்ப இந்த cumulative frequencyல ஏதாவது பெனிஃபிட் இருக்கணும். என்ன பெனிஃபிட் நமக்கு? இப்ப 4th ஸ்டூடண்ட் எடுத்த மார்க்ஸ் என்ன? அப்படி ஒரு கிட்டத்தட்ட மார்க்ஸ் நம்மளுக்கு காணலாம். பிகாஸ் இது 4th ஸ்டூடண்ட். அப்ப இந்த 4th ஸ்டூடண்ட் மார்க்ஸ் இதுக்கு நேரே வந்தோம்டா, அப்ப இந்த 4th ஸ்டூடண்ட் மினிமம்ல இருந்து போற 4th ஸ்டூடண்ட் எடுத்த மார்க்ஸ் கிட்டத்தட்ட 15. அதே போல 9th, இந்த 9th ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கக்கூடிய மார்க்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம்டா, ரைட், இதுல அப்படி வந்தோம்டா, வாட் இஸ் த மார்க்ஸ்? 35. சோ இது மாதிரியான ஒரு அக்யூரேட் வேல்யூ ஒண்ட நம்ம இதுல கண்டுகொள்ளலாம், கியூமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி கிராஃப்ல இருந்து கண்டுகொள்ளலாம். சோ இதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட். சோ இப்போ நான் கேட்க போறேன், யூ ஹேவ் டு செலக்ட் four students who got highest mark. அப்ப highest marks எடுத்த 4 பேரை செலக்ட் பண்ணணும். அப்ப அந்த 4 பேர்ல மினிமம் மார்க்ஸ் என்ன, கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் என்ன, எப்படி காணுவீங்க? 4 பேர் ஹையஸ்ட் மார்க்ஸ் எடுத்தாக்களை செலக்ட் பண்ணணும். அப்ப அந்த 4வது எடுக்காத கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் என்ன, மினிமம் மார்க்ஸ் என்ன? அப்ப செலக்ட் பண்ணக்கூடிய மினிமம் மார்க்ஸ், வாட் இஸ் த மினிமம் மார்க்ஸ் டு செலக்ட்?
யாருக்காவது ஐடியா இருக்கு? அப்ப 4 பேர் எடுக்கணுமா? அப்ப எப்படி எடுப்பேன்? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட், செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட், தேர்ட் ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்டூடெண்ட். அப்ப இதுல இவர்ல தான் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ். சோ கட் ஆஃப்க்கு நேரா நான் அடிச்சிட்டு போனேன்டா. வாட் இஸ் த கட் ஆஃப் மார்க்ஸ்? Normally 32. So students who got 32 or more than 32, they selected. So did you get the idea? Yes, sir. இத குரூப்ல வச்சிட்டு நம்ம காணலுமா? 4 ஸ்டூடெண்ட் செலக்ட் பண்றதுக்கு அக்யூரேட்டான ஒரு மார்க்ஸ் குரூப்ல இருந்து எடுக்கலுமா? Yes. ஏலாது. அப்ப அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும்? Cumulative frequency ல இருந்து we can find this kind of things. Now you have to select 3% for special class. அப்ப ஸ்பெஷல் கிளாஸ் யாருக்கு தேவை? ஹையஸ்ட் மார்க்ஸ்க்கு தேவையா, லோவஸ்ட் மார்க்ஸ்க்கு தேவையா? lowest. அப்ப what is the marks limit? அந்த மூணாவது பர்சனுக்கு மார்க்ஸ் லிமிட் என்ன? 0. அப்ப நீங்க என்ன செய்வீங்க? கீழுக்கு இருந்து எடுப்பீங்களா, மேலுக்கு இருந்து எடுப்பீங்களா? கீழுக்கு இருந்து போக என்ன செய்யும்? மார்க்ஸ் கூட எடுத்துட்டே போவான். அப்ப நீங்க கீழுக்கு இருந்து செலக்ட் பண்ணுவீங்களா, மேலுக்கு இருந்து செலக்ட் பண்ணுவீங்களா? மேல இருந்து செலக்ட் பண்ண ஹையஸ்ட் பர்சன்ட்லயா வரான். லோவர் மார்க்ஸ் 3 இயர்ஸ் எடுக்கணும். லோவர் மார்க்ஸ் 3 பேர் எடுக்கணும். எங்க இருந்து எடுப்பீங்க? கீழ. ஃபர்ஸ்ட் லோவர் மார்க்ஸ், செகண்ட் லோவர் மார்க்ஸ், தேர்ட் லோவர் மார்க்ஸ். அப்ப எதுக்கு கீழ எடுக்கான்னு பாக்குறதுக்கு ரைட். 10க்கு குறை எடுத்தாக்கள் எல்லாம் யாருக்குள்ள வருவாங்க? ஸ்பெஷல் கிளாஸ்ல வருவாங்க. 10க்கு குறை எடுத்த இவ்வளவு பேரும் ஸ்பெஷல் கிளாஸ்ல வருவாங்க. Did you get it? Yes, sir. Yes, sir. இது cumulative frequency ல ஒரு benefit. So here this is mass. Weight kilogram ல இருக்கு. தெரியும். kilograms. It's weight and number of students. So weight is 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 and 80 to 90, like this. The number of students here is 5 and here is 2 and here is 3 and here is 2. So sketch the cumulative frequency graph. இதுக்கான cumulative frequency graph draw பண்ணுங்க பாப்போம். ஏழுமா, can you draw cumulative frequency graph? Cumulative frequency. So cumulative frequency, what is cumulative frequency? 5 into 7, 7 3 10, 7 to 12. Right. So how could you draw this one? 10, 12. So this one is cumulative frequency, and here this is weight and cumulative frequency. So 0 to 50 yarume illa. So I going to start from 50 and 60 and 70 and 80 and 90, and here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So now I'm going to mark the points. 50 is the initial point, starting point, and 60 it's 5, and 70 it's 7. So it's 7. 70 it's 7, and 80 it's 10. Yes, and 90 it's 12. So your cumulative frequency is like this. So this is your cumulative frequency graph.
Okay, Apula. Idla okay தானே? இது ஓகேயா? சார் ஓ சொல்லுங்க. சார் கிராஃப் அரே கொஞ்சம் ரிப்பீட் சொல்லுங்க. கிராஃப் அரே ரைட் ஓகே. இங்க கவனிங்க. ரைட். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இதுல பாயிண்ட் மார்க் பண்ணனும். This is your initial. Starting point is 50 0. And after that you have to consider upper limit and cumulative frequency. 60 ஆ இருக்கும் போது 5 and 70 ஆ இருக்கும் போது 7 and 80 ஆ இருக்கும் போது 10 and 90 ஆ இருக்கும் போது it's 12. So 12 எடுத்தாச்சு. So graph எப்படி வரப்போகுது? இப்படி ஒரு graph. So did you get it? Yes sir. Right. இப்போ நான் கேட்க போறேன். You have to select overweight 3%. Overweight. Sorry, highest weight 3%. So மூன்று கூடின weight ஆக்கல தெரிவு செய்யணுமா? What is the minimum weight of that third person? அப்ப இதுல இருக்கக்கூடிய ஆள்ல மினிமம் வெயிட் ஏதா இருக்கும். மூன்று பேரை செலக்ட் பண்ணுவோம். அப்ப கீழே இருந்து மூணு பேரை செலக்ட் பண்ணுவீங்களா? ஓவர் வெயிட்டுக்கு மேலே இருந்து எடுப்பீங்க. மேலே இருந்து மூன்று பேரை செலக்ட் பண்ணுவீங்க. ஓகே குட். மேலே இருந்து மூன்று பேரை செலக்ட் பண்ணியாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், செகண்ட் ஒன், தேர்ட் ஒன். அப்ப இந்த தேர்ட் ஒன்ட கட் ஆஃப் என்ன? தேர்ட் ஒன்ட கட் ஆஃப் என்ன? 80. அப்ப 80 or more than 80 kilogram. 80 or more than 80 kilogram. அப்ப லிமிட் வந்து 80 கிலோகிராம் எடுக்கிறவன் எதுக்குள்ளுக்கு வருவான்? அந்த ஹையஸ்ட் வெயிட்டுக்குள்ளுக்கு வருவான். விளங்கிச்சா மக்கா? விளங்கிச்சா? இப்ப ஒருத்தர் 81 எடுத்துட்டாருன்னா என்ன? அவரும் ஹையஸ்ட் வெயிட்டுக்குள்ளுக்கு தான் வருவார். So you have to select least weight 4%. Least weight 4%. So what is the maximum weight of that person? அப்ப least weight எடுக்கணுமா? least weightனா எங்க இருந்து இருக்கும்? கீழக்கு இருந்து எடுக்க மேலுக்கு இருந்தா? கீழக்கு இருந்து 1 2 3 4% செலக்ட் பண்ணியாச்சு. அப்ப அவருக்குரிய வெயிட் என்ன? இங்க அடிச்சு பார்ப்போம். So normally it's 55 kilogram. அப்ப அவரோட வெயிட் என்ன? 55 ஆக இருந்தாருன்னா அவர் என்ன? லீஸ்ட். அப்ப 54 50 40 இதெல்லாம் எதுக்குள்ளுக்கு வரப்போகுது? லீஸ்ட் வெயிட்டுக்குள்ளுக்கு வரப்போகுது. Did you get the idea? Yes sir. Yes sir. விளங்கிட்டா மக்கள்? sir. ரைட் ஓகே. இப்ப புக்ல இருக்க क्वेश्चंसக்கு போவோம். சோ இதுல குவாட்ரிலேட்டரல் காண்றதெல்லாம் இருக்குது. குவாட்ரிலேட்டரல் இப்ப தேவையில்லை, பிறகு பார்ப்போம். சோ இங்க இதை பார்ப்போமா? ரைட். இதை நான் ஒரு கொஸ்டினா விளங்கப்படுத்திடுவேன். இதை நீங்க செய்ய வேண்டியது செகண்ட் கொஸ்டின்ல from the data construct a cumulative frequency table. இதை செய்யணும். Draw the cumulative frequency. இந்த ரெண்டையும் செய்யுங்க. போட்டு செய்யுங்க. நான் தர டேட்டா என்னண்டா, this is 3 and this is 4 and this is 5 and this is 2 and this is 3 and this is 2. இந்த டேட்டாக்கு செய்யுங்க. அப்ப நம்மளுக்கு மிச்சம் எடுக்க வேண்டி வராது. interval of marks. So here number of students. So third one, when you are going to draw a cumulative frequency graph, you have to add cumulative frequency. So cumulative frequency. So here they give marks 0 to 15. I like that. 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, and 75 to 90. The number of students 3452.
3, 4, 5, 2. Again 3, 2. So when you are going to draw cumulative frequency graph, you have to find cumulative frequency this table. 3, 3 plus 4, 7, 7 plus 5, 12, 12 plus 2, 14, 14 plus 3, 17. Then 17 plus 2, 19, 19. So here, now I am going to draw cumulative frequency. So 19, 19, I need to take 19, no? So 19. So here, marks 0, 0 to 15, and 50 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, and 90. So this is we call marks. And here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cumulative frequency. So starting point is 0. Starting point is 0. It's my starting point. And upper limit and cumulative. Upper limit and cumulative you have to consider. Then 15, it's 3. And 30, it's 7. And 45, it's 12. It's 12. And 60, it's 14. And 75, it's 17. And 90, it's 19. So your cumulative graph is like this. So did you get the idea? Here, first quartile. I think you already studied this quartile in grade 10 or something. So quartile is கால் பங்கு. அப்ப total data கால் பங்கு என்ன? 1/4 into n. So total எத்தனை data? 19 data. So 1/4 into 19. So you can take. So when you divide by 19, so what is the value? 4.75. 4.75 term. அப்ப 4.75 term தான் எது? First quartile. அதாவது கால் பங்கு. அப்ப கால் பங்கு மார்க்ஸ் வரும் 4.75. நார்மலி கிட்டத்தட்ட இவட தட்ட இருப்பார் 5 க்கும் 4.5 க்கும் இடையில. சோ அதோட மார்க்ஸ் வேல்யூ என்ன? நார்மலி 15 க்கும் 13 க்கும் இடையில என்ன மார்க்ஸ் இருக்கு நடுவுல? சென்ட்ரல் மார்க்ஸ். வாட் இஸ் தி சென்ட்ரல் மார்க்ஸ் ஆஃப் 15 to 30? 20. 45 divided by 22.2. So normally I can take. So ஒரு கிராஃப்ல நீங்க செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அக்யூரேட்டான ஆன்சர் வரும். So I can take 22. 22 is first quartile. அதாவது முதலாவது கால் பங்கு. And second quartile half பங்கு எத்தனை? அப்ப half into n. So half into n total data 19. So 19 it's divided by 2, 9.5 term. அப்ப 9.5 எங்க இருக்க? 9.5 சரியா இருக்கு நடுவுல யாருன்னு பார்க்கும். சோ இவர் நார்மலா போகும்போது ரைட் இவர் தடிக்குவார். சோ கிட்டத்தட்ட இதுல ஆன்சர்ஸ் நீங்க கிராஃப்ல பார்த்தா சரியா வரும். இவர் நம்மளுக்கு பிழைக்கும் 30 க்கு 40 க்கு நடுவுல 37 வைப்போம். சோ இட்ஸ் 37. And third quartile. So third quartile என்றால் முக்கால் பங்கு. So 3/4 into n. So 3/4 into n mean 19. So when you cut these two things, you know already get the answer 4.75. 4.75 multiplied by 2, it's 13. 13 no something found. 3 into 5, 15. 1 is remaining. 2 is remaining. 4.25 term.
So 14.25 இந்த ஒரு இடத்துல வருவார். So இவருக்குரிய ஆன்சர் என்ன? So normally ஒரு 63 ன்னு வைப்போம். So this is the way to find first quartile, second quartile and third quartile. First quartile na கால் பங்கு, second quartile na அரை பங்கு, third quartile na முக்கால் பங்கு. So interquartile range இல்லையது interquartile range இல்லையது first quartile Q1 first quartile சொல்லக்கூடியது Q1 and second quartile நாம சொல்லுவோம் 2 and third quartile Q3 and interquartile range இல்லையது Q3 minus Q1. So value of Q3 is 63 and value of Q1 is 22, then interquartile range 41. So இதை screenshot ஒன்று அடிச்சுக்கொள்ளுங்க. First quartile, second quartile, third quartile and interquartile range. Here is a marks class interval and number of students. So here is frequency 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. Only these things. Simple, simple graph. 2, 3, 4, 3. Right. Sketch the cumulative frequency graph and find the interquartile range. Cumulative frequency graph of வரைஞ்சி interquartile range பார்க்கணும். 9 plus 3 12. So here this is cumulative frequency and this one is marks and cumulative frequency. So 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40 and 40 to 50. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So it start from 0. So then upper limit is 10, value is 2. 20 and 5. 30, sorry, 20 ki nera varala. 20 and 5. And 30, it's 9. And 40, it's 12. Right. So here is my cumulative frequency graph. So here I am going to find first quartile. What is first quartile? What is the equation for first quartile, Makal? 104 into n. 104 into n. 104 into n. 104 into n. 104, how many terms are here? How many frequencies? 12. So it's 3. third term. So third term எங்க இருக்கு மக்கள் பாருங்க. அப்ப third term க்கு நேரா அடிச்சிட்டு போங்க. It's normally 12. The value of that one is 12. Okay? Yes, sir. 15 இப்படி இருப்பார், 12 13 அப்படி வரும். அது கிராஃப்க்கு ஏத்த மாதிரி வரும். கிராஃப்ல கிளியரா வரும். Then Q2. What is Q2? Half. Second quartile. Half into n. அரை பகுதி. So 6. half into n and 12. So when I cut these things, then 6 term. So what is 6 term? 6 term. அடிச்சிட்டு போ. இங்க போற 6 term. So 20. it's also normally 22 or 23. And third quartile, 304 into n. It's mean 304 into n is 12. Then you can cut and ninth term.
So ninth term, where is ninth term? Ninth term வந்து சரியா 30 லே வர. So interquartile range அப்படினா என்ன மக்கள்? Interquartile range Q3 minus Q1. yes, Q3 minus Q1. So what is Q3? 30. And what is 30 Q1? minus. It's 12. So 30 minus 12, what is the value? 18. So did you get the idea, Makal? Malangita? Yes, sir. Right. So இதோட cumulative frequency முடிஞ்சு இதுல நிறைய questions நம்ம Zoomல பார்க்க இயலாது. பார்க்கலாம்.